Every year, thousands of abandoned people cry out for a place to live. 3 meals a day, skills to secure their future, someone they can call family, and hands to fold for them in prayer. The Divine Retreat Centre, located in the southern tip of India's Kerala state, has been a place of solace for many from all parts of the country since 1989. Vincentians and volunteers from around the country help preach the word, house the homeless, care for the elderly, feed the hungry, and offer support to the sick and the disabled. It all began with a word message that we the Vincentian fathers got in prayer. Matthew 25:40. Jesus said, "When you did it to the least of my brethren, you did it to me." It was an urgent call for us. We waited in prayer to get God's plan revealed. The next Saturday, the day the retreat was over, we found 2 elderly women abandoned in the sick room, and we got the message from God, "They're my children, you take care of them." And they were the first 2 members of our Divine Mercy Home. At the Mercy Home and the Maria Shanti Bhavan, residents are cared for round the clock by a dedicated staff of nuns and lay attendants. Most of the residents are healthy and in complete control of their senses. Elderly and abandoned residents come from all over the country. They eat healthy meals on time, chit-chat, sing, dance, enjoy a few laughs, and worship together. All have been abandoned by their own families, but now they have found a home. Divine has set up the St. Mary's Home for abandoned and destitute women. It helps young mothers find a job within the campus. More than 300 of them have been helped so far. A full-time creche takes care of the toddlers while their mothers are at work. All too young, all too broken, but not too afraid to smile. Not just another child, but a child of God. Abandoned children have a story to say of broken homes, alcoholic parents, starvation, poverty, and strife. At the Divine Homes for the children, meanwhile, we tend to look at the positives. The Samaritan's Home has children from the age of 3 supported till the age of 17. Children study in a school run by Divine. They are given a safe roof over their heads, lest they begin to call the streets their home. They are being helped to live their lives like children, like warm cotton candy, sweet, colorful, and just right. The Divine Retreat Centre's dream of opening a home for the mentally ill became a reality in the year 2001. Bernard Nigley has been one of its residents for the last 9 years. Nigley worked for Ford in Australia and several international hotels in Abu Dhabi. After struggling for years with acute schizophrenia, he has found solace in Divine. 8 qualified nurses, 5 therapists, a pharmacist, and an assistant care for these residents within the age group of 28 to 80. 125 of them have been sent home so far. At Shanti Bhavan, individuals who have experienced some sort of healing pass on their love. Healthy friendships are formed too. Sunny and Chakapan, both in their late 40s, came to Shantipuram broken by divorce, death, and depression. They are completely healed today. Sister Polly, the nursing supervisor who has worked with mentally challenged in India
and abroad for the past 32 years, says that residents are given the feeling that it is a home away from home. റീഹബിലിറ്റേഷൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് ചെയ്തത്, ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സെറ്റപ്പല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്. ആ റീഹബിലിറ്റേഷൻ സെറ്റപ്പിൽ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. Divine today has a government-approved center for de-addiction from drugs and alcohol. 24-year-old Biju Thomas has a story of that kind to share. Biju started his smoking habits in school and by his 20s had become addicted to alcohol. He was brought to the Divine De-Addiction Centre by his friends. He says the atmosphere in the centre has helped him a lot in his recovery. Biju used to wake up with a hangover. Today he wakes up to prayer, meditation and therapy. ഇവിടെ വന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു താല്പര്യം വരുന്നില്ല. The battle was an uphill one, but the young man is now free of his addictions. St. Vincent's AIDS Home has a few men and women surviving a life of hard knocks through prayer and love. If you visit the home, you may cry, you may get angry, yet you will probably find yourself falling in love with some precious people from whom you will learn important lessons about life. Lata Anil Kumar's husband died of AIDS, and her in-laws snatched her 2 little girls away 6 years ago. അവരെ കാണണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വീട്ടുകാർ വരുന്നില്ല, വിളിക്കുന്നില്ല. അന്നേരമൊക്കെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരടുക്കത്തൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും നമ്മളെ പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ തൊടിയിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2-year-old Glory lost her family to AIDS, and today Lata finds comfort in raising Glory as her own. In these stories, you will find frustration, struggle, and uncertainty. ഈ അസുഖം പറഞ്ഞാൽ ആരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നല്ല ജീവിതം, കാരണം നമ്മുടെ പെറ്റമ്മമാർ പോലും ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. There are many more stories of rejection, heartache, and pain. Men who slogged all their lives for their families, now rejected by their own. Women treated like pariahs by their neighbors, and little children who become innocent victims. Stories of tears, yet of faith in a higher power. ഇതൊരു വലിയൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ ഒരു ശരിക്കൊരു നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥാപനം ഇതുപോലെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും ആങ്ങളെയും ഇവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ഒരു അനുഭവമാണ്. കുട്ടികൾ നെഗറ്റീവായാലും സമൂഹം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വേദന ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഇത്രയും സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അവർക്ക് നൽകുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Baby Leonie is not HIV positive, but was born to an HIV positive unwed mother. She is one among the many innocents raised here. The sick ward houses some who have lost their battles with fate and now seek peace and rest in God's arms. Unni Krishnan became paralyzed in a fall and was brought to Divine on a bed after the family tried pills, therapists and quacks. വീണിട്ട് 5 വർഷമായി. ആശുപത്രിയിൽ പോയി, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ച് വിട്ടതാണ്, നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നടന്നാൽ കാലൊടിഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുറിയും 4 വർഷമായി ഉണങ്ങാണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എത്രയും മാറ്റമുണ്ട്, ഉണങ്ങുന്നുണ്ട്. Unfortunately, for some, the battle with cancer does not end in the word remission or cure, but in death, with their dear ones watching by their sides. Jacob Thomas has a unique story of this kind.
His wife, Amni Amma, has a tumor and is paralyzed on one side. ഒരു മുഴ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മുഴ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ 65 വയസ്സുണ്ട്. അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച ദൈവം സുഖം കണക്കിലാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കരയും. അത് ദൈവം കൊടുക്കട കരച്ചിലാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഒന്നും. Jacob takes care of his beloved on his own. They contemplated suicide many times. When he thought of it, she stopped him. And when she did, he stopped her. This 73-year-old and his 65-year-old wife now desire one thing. If we die in Divine. Divine has been a blessing for the man on the street too. ഞാൻ ഇവിടെ 3-4 വർഷമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഡിവൈൻ്റെ ജനങ്ങളോടും കുടുംബാതെ വരെ പുരോഗമിച്ചാൽ പോകുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം ഡിവൈനെ പറ്റി കാണുന്നു. അത് നമുക്കൊരു ജീവിതം എന്ന് ഡിവൈൻ തന്നെയാണ്. ആളുകൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിരുന്നു, അത് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, മെച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിന്ന് ഈ സഹോദരിമാർ 4 പേരും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ദാരിദ്ര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനിടയുണ്ടായ ദൈവത്തിനെ അറിയാനും. In the last 20 years, the Word of God has reached 10 million in Divine. 3,000 people turn to Divine for their daily bread. When you hear Divine's story, what makes it special is that not one person who turned to the center is sent away empty-handed. The Lord is bringing people of all religion, fulfilling the prophecy through Isaiah, "My house shall be called the house of prayer for all people, irrespective of religion or caste." Besides the homes under the Charitable Trust, Divine is involved in several other ministries. There is a 24-hour intercessory prayer ministry where all your prayer intentions from around the world are lifted up to the Lord. A free meal scheme for the local government hospital where nearly 100 are fed a daily lunch. A vocation unit that teaches tailoring, which is a scheme for self-employment. And the Divine Bible College, which runs a 1-year course on Bible and spirituality. This small center has been raised by God into a place of prayer, a spark of hope that you can follow.